na film ĩyo ndarĩkire gũthondeka nĩ yambire gũtuĩka one of the greatest source of pain in my career. How? Tukihotire ku uncover exactly what happened, but tukishoot movie ya 1 hour 30 minutes which took around 2 to 3 weeks at a cost of 5 million. Hena staff urenda kuruta okauru tho he staff umwe waumete ogwo agathi haria he Boniface Mwangi akenda gwikira undu nona no atingi ndamurihire arihirwo ni a friend of mine tondu ni uru muno kugehana torageria guthukiria mundu ritwa andu ni kiaragerera na ni staff twageretie go push for KURIA TV, be a champion. Mundu ura mwithi muno ugurite mugunda guku Zuri Springs ena ukuru wa miaka 21 itabe yuria atiriri wina miaka 21 niki weguriire giaku guku Zuri Springs tuna ndeto njega kuri we mundu mwithi no wende kuthondeka muturire waku wana hau thutha-ini no wende kuigithia ni tondu wa muturire mwega handu ngiikara handu kendia buroti yo ukorwo wikaire wega Zuri Springs ni marakuhe mweke ucio wa kwigurira mugunda kuma miaka 19 miaka 20 21 college yedu marekaga na miaka 23 ugikorwo honoketie kiruta 280,000 ukewigire 10% waya gukorwo kigurira buroti namba ni 0709 441 441. Andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa biashara mogaga biashara nĩ ikoragwo na miambato na mĩikũrũko na harĩ discussion nĩ tũkoragwo nayo haha ya kwandĩkwo kana kwĩyandĩka. Andũ makauga atĩrĩrĩ wandĩkĩtwo ndũkoragwo na wĩyathi wa gwĩka maũndũ marĩa ũngĩenda no wĩyandĩkĩte rĩ nĩ ũkoragwo na wĩyathi wa gũthiĩ rĩrĩa ũkwenda kwĩyatha na maũndũ mangĩ ta macio. Magacoka makauga atĩrĩrĩ wandĩkĩtwo rĩ mũshahara ndwaga kũingĩra every 30th kana 28 kana 27th kana mweri 15 no ni mogwati marĩkũ ũngĩcemania namo hĩndĩ ĩrĩa ũngĩandĩka wĩra. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ciĩgiĩ mũndũ weyandĩkĩte wĩra arutaga wĩra wa thinema kana films na igĩkinya handũ ikĩmũrehera thigithigi nene nĩ egũtwĩra ũhoro wĩgiĩ rũgano rwake ũrĩa ambĩrĩirie maũndũ marĩa athomire na marĩa angĩenda wewe mũndũ mwithi kana mũndũ ũrambĩrĩria maũndũ ma biashara uthome nigetha ndukanakorwo ukigerera hau tondu kwiragwo gutiri uthomaga na riene o mundu athomaga na riake. Karibu sana muthi tugukorwo tukiaria na mundu wetagwo Anthony atuhe ciĩgiĩ rũgendo rwake rwĩgiĩ uthondeki wa thinema cia gucanjamũra andũ. Karibu sana. Asante sana Jeff. Kwerote ni kwega muno. Yes. We niwe wetagwo Anthony KAMAU na gũkũ taũni andũ magĩkuhĩhia marĩtwa macio makauga Tony KAMAU. Na ngĩrĩu maingĩra kũu sani-inĩ makauga TK. So those are macio nĩmo marĩtwa marĩa popular. All right. Tony KAMAU. Tony KAMAU. Yes. Ukoretwo umĩte gĩcagi kĩrĩkũ? Rĩu niĩ nyumĩte Nyĩrĩ. My dad aumĩte Nyĩrĩ nake my mama aumĩte Thĩka. Rĩu kũringana tũkĩrwo ndaciarĩirwo Thĩka na ngagĩkũrĩra matũra-inĩ different. My mom akoretwo civil servant up to date. So nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩmove haha na harĩa ũgakora rĩu nĩ thomeire na gũikara matũra-inĩ maingĩ over the time. Yes. Okay. Rĩu warĩkirie thukuru na muoroto wa gwĩka atĩa? Ona itarĩkĩtie thukuru nĩ harĩ na kĩũndũ kĩarĩ thĩinĩ wakwa kĩa gũkorwo ngĩgeria kũingĩra thĩinĩ wa art na usanii. Ngĩgũcokia thutha hanini day form 2 nĩguo ndanjĩrĩirie kũingĩra in the artistic field tondũ ndakorirwo ngĩingĩra drama festivals, music festivals, tũgathiĩ nginya nationals, and now ngiuga ndĩkie form 2 nginya ndahotete kũrecord nyĩmbo ciakwa cia mbere. Aya. Yes. Nyĩmbo cia gospel kana cia secular? Ciarĩ cia gospel. Na kĩoneki kĩu gĩgĩthiĩ oro ũguo. Ndakoretwo rĩu ndĩ a small star twathiĩ macukuru-inĩ twathiĩ kũndũ different ũgakoraga ũkĩra ũine ũkĩra twĩre atĩa. So kaũndũ kau karĩ oho. No ngĩũka kuga nĩ ngũcagũra subjects. Harĩ na a very serious intuitive kĩndũ very intuitive thĩinĩ wa meciria makwa ndaigua gĩkĩnjĩra nĩ end up mwena-inĩ wa media nĩ end up handũ ngakoragwo ndĩ mwena-inĩ wa broadcast. Na andũ aingĩ nĩ makĩrora maũndũ mane maugaga ciana imwe nĩ ikoragwo ciũĩ ingĩ itikoragwo ciũĩ, but
nidari very sure I will end up becoming mudo gukora mwena-inĩ wa media. Actually ona tugisabura subjects ni ndo wega muno ndigatuika ndagitari, ni ndo wega fiu ndigatuika accountant, ni ndo wega fiu ndigatuika architecture, engineer, ni ndo maundu ni ndenda gutuika aria hindi yo metagwo fundi wa mitambo. To ngithikiriria radio tene ni waigua gukirwo kwina fundi wa mitambo handu, ndaigua undu ucio fiu kindwara wega. Okay. Yes. So based on ugo watwira ri. Yes. Ni kindu kiu gya kugucagire gukorwo wi fundi wa mitambo ri. Yes. Ni kuigua waiguite kindu kiu gya kuguciriria kana ni mundu wonete agagukenia? By tene gutiari tariu ati kwina exposure ya social media ati no ukorwo wina access ya information anyhowly. Dari ona kaujuaji keho to ndirikana demo nini ni dari na kwenda guthogothana muno na radio ya my dad. Niendete kugura nyimbo cia cassette na nindekoraga ngegeria kuhihinya go play ngarecorderera na ndirikana ni ndahuragwo bara njuru muno. Hindi imwe njoete cassette ya my dad ngarecorderera mubira ugithaka na ndarecordereire rwimbo ruria endete. So every time muthe ngioire cassette athake nyimbo, periodically o hindi ngioire athake nyimbo, anytime no nginya ngiehurirwo bara ni gukorwo ni araririkana uria ndekire muko wake. So kaundu kau kari gakuma kianjine, ndingiuga ni kaundu ndonete he mundu, kari o kaundu kaumite na ngoro-ini. Okay. Riu warikia thukuru wathie ku stage yaku ya mbere nereko? The first thing ndarikia, I really appreciate my parents. Ndabire ku enroll a sound and music technology place. Tondu ni ndari na wendi ucio wa kumenya kuhura nyimbo, kuina, gwika atia. No yo yari the first thing. Na what I did know ni yari the biggest foundation ya maundu maingi muno. So ni ndekorire ngihota kwiruta how to program, how to record, gwika maundu macio mothe. Ona utuka ndiakiri very exposed, no at least igenegerirwo software na kini ndahota gwika 1-2. Riu guthi thukuru kana guthie kwa studio nigetha wifundithie? Iyo yari tu studio yari handu loko how to ikaraga hau ni mwana wa Karatina. By then na ngihota ngikara na mundu through apprenticeship ya bagi menyo uria gwika. Iyo yari period ire ya between warikia shukuru na kigeranio gitire kirauma. Na wetereire September ku join shukuru. Tondu September yo yafuatire ndahotire go join shukuru wa Nairobi Institute of Business Studies ngithomera uhoro wa journalism and mass communication. Nairobi Institute of Business Studies ni NIBS. NIBS, yes. Yes. So dokile NIBS rude equipped na mwena wa sound and music technology. Yes. Okay. Gioka September yo. Na uku dokile guthomera journalism and mass communication. Yes. Mathomereni maku kana muthomereni waku ri ni uraingatwo kana wewe aciari ni makuroboite ugatonda wakiuga ni civil servant? Ni ndingiuga ni ndaingatirwo handu, no after gukura ndarikirie kumenya ti ati ni tondu mari na lots of resources ni kuima kwao. Ni ndingiuga handu ndaingatirwo shukuru. No, I can comfortably say afterwards thutha wa adulting na wakura niguo menyaga they made sacrifices gukorwo makimput a roof over my head, clothes na ukorwo githii shukuru. Wikura NIBS ri maundu maria ureka riu ni uraigua ta marakugucia, ni uraigua ta maragukenia, ni urakenio ni environment ino uri ya guthomera maundu ma mass communication? Definitely yes. Ni ndakoretwo ndi very enthusiastic na ngaigua maundu mane mo njitereire. No as usual mundu wothe angiingira from a new field oke wigire ni ukoraga ukoraga na culture shock ya there is a lot of theory, there is a lot of nini. So kaundu ndaiguaga kihinga hanini. Ndaiguaga kihinga tondu ndakoraga kogo to guko gwika maundu. All in all, twakinya units cia audio production, I was already miles ahead tondu nducio ni ndekete outside the school. So ngakora ndina an edge over others. Yes. Oho ni ndahotaga kuhurira andu eri atatu nyimbo na ngona pocket money haha na haria. So I at least ndario handu ndi studio no yaku ni wahingi no wakoretwo wahingura studio kana wathomagirwo ene? Ndiakoretwo ngihingurite studio, ndokire kuhingura studios kuma ndaingira NIBS ire yari ya mundu. Okay. Yes. No wambiriria riu kuruta wira kuria kana wambia guthoma? Githoma. Na internship wathire ko? Good. Tutana kinya kana ni ndathire internship ri. Kaundu gaka ndekire mbere ya ndikitie cukuru ri. Ni gatumire mwalimu wakwa witagwo Mr. Waweru. Ali lecturer wakwa
a notice then akaundu extra tondu ta unit ta ya audio production he mundu very green no ya bego shage like the softwares the taru kirora Adobe Audition akone Logic Pro keke ukirora tu maundu tu kugeria ko edit nego gutanga we no ni akoretwa kirora mundu ni arahota gutwara na ihenya so ona itarikitie gukiumira an opportunity ya Zetech College nima fataraga mwalimu wa guthomithia sound and music technology na akorwe studio technician na akorwe munini Mr. Wawero ni gwite uhoro ucio so nyona ku compound ine akijira apply na ni dia kuiro ndo ucio no rito because again they very green goku wagira kwena hostel kwe mwena kila kindu furthermore ndo urakinya mindset ya gwicira kana waje guthukuma that seriously so let me say up to a week they applied tukicemania rĩngĩ kijana wa apply wĩra ũrĩa ngĩmwĩra aca kijana nĩkĩ ngĩmwĩra ni ogũkũtire matathi ndokire namo indo ciakwa ciĩ mũciĩ akone original documents na ndaiguĩte ta maretia aneire fair akĩnjĩra thiĩ ngĩre ngĩũka ngĩapply na ngĩoywo wĩra so ndiathire handũ internship ndambire kwandĩkwo my first employer arĩ hĩndĩ ĩyo Zetech College currently nĩ Zetech University yes wathomithire kũ for how long kana waikarire kũ for 2 years yes we mwarimu de mwarimu na studio technician the most surprising thing mendaga mundu uthomeire maundu macio ma nyimbo kuhura sound and music technology na akorwo young in age niguo hote correlate na doa young na still matiakire hao kamusara kanene twiciria nikio matua ya turi anini to makiendaga mundu urerera niguo monene atia ndika na hedio niguo thikaro ndi akago so ndafocagwo njukire very early tondu we wakomaga ngari ni almost 2 hours niguo ukorwo ukiingira town okay capacity town ĩni ĩrĩa ndathomithagia hĩndĩ ĩyo ndakwĩra Zetech yarĩ college ndĩarĩ ĩno ĩrĩkuo okay yes wakĩthomithia mĩaka ĩrĩ wacoka uma at what point rĩu o ngĩthoma tondũ no ndĩrathoma na ngathomithia rĩu nĩ ndanjia kũhingũka maitho exposure nĩ yanjia gũka ngeciria no nyume nginya hostel no njigega studio harĩa nja no nyanjie gũthũkũma so this entrepreneurship spirit ĩkĩanjia gũkũra ĩkĩanjia gũkorwo nĩ ĩrauma so ngĩanjia kũigua I can now do 1 2 3 things yes little did I know still entrepreneurship is not easy yes wauma rĩu nĩ ndauma wathiĩ kũ ndaumire ndĩna aim ya kwĩandĩka I think that's the first risk I first took as a young adult. Ĩyo risk ĩrĩa ndambire kuoya area yambire kũni shock a bit so ndaumire ngiuga nĩ ngwĩandĩka ngĩgeria no ndoka kwĩandĩka ndoka kwĩandĩka ndĩ audio producer wa nyĩmbo which in my view yarĩ a very limited perspective ya kuona maũndũ so nĩ ndagera ngiri haha na harĩa hĩndĩ nĩ harĩa aini mahũragĩrwo album hau nĩ hĩndĩ ĩrĩa aini mahũragĩrwo nyĩmbo inyanya ti ta rĩu mahũragĩrwo gacingo so nĩ ndageragia no tondũ kĩũĩkaine tarĩ angĩ no ũrathiriba hanini ũgekora kwĩ handũ ũrakwama so ngĩanjia gũtũngana na moritũ ma biacara hapa kule so ũgakoraga rĩu no anjia kũhingĩrwo nyũmba studio nĩ ĩrahingĩrwo na indo metagwo maisha ma wanaume nĩ ũrageria kwambatĩra ngathĩ no nĩ ũracoka na thutha so ndĩo hau rĩ ngĩona aca reke nyambe njoke employment he mũrata ũmwe wakwa ndigũgĩtinda ngĩmũgweta rĩtwa no ndirikana he mũndũ ũmwe tũrĩ o kũu NIBS nĩ wete namba yakwa akanjĩra oya namba ĩno mũndũ ũyũ nĩ animated through sound and music technology no cio mũndũ ingĩmũgweta nĩ played a very big part in my growth in career etagwo Emma Daniel Creations. Emma Daniel nĩ mũrugi wa keki na akĩnjĩra nĩ that person akĩnjĩra mũndũ ũcio akoragwo Kahawa West ũngĩmũhũrĩra so hĩndĩ mũndũ maritũhire ngĩririkana mbere ndaheirwo ngĩthi kũrĩa kwa Emma Daniel akĩnjĩra no hũre nyĩmbo ũguo na nĩguo mũnini akĩnyita na akĩnyandĩka no rĩu ndokire the resident producer tondũ nĩkĩendaga kũhũrĩrwo nyĩmbo na studio yake na tondũ arĩ na kambuni yake nĩendaga andũ makũrecord events tondũ kuoyagwo mohiki kuoyagwo so ndaingĩra rĩu on a different capacity no nĩ after kũgũthwo nĩ maũndũ harĩa thutha ndoka rĩu nyingĩre mbere yes na kũu waruta wĩra for how long kũu nĩ ndaikarire let me say almost 2 years still na still ngiuma rĩngĩ ngiuga ndenda gũthiĩ kwanjia ũndũ ũngĩ okay na ngĩgeria kũrũgamia studio kangĩ na okwa mũtino nyingĩ gakĩhagũka okay so waiga an independent office kana
wathi wehocia he mundu asa iyo yari independent yari independent actually twasigaga nyumba ugakora I think ona no igwite kana wanona that thing wakora kwi mundu igite studio nyumba so wakora tondu we ni kimwana ogwo aigite yes ena TV hau na coach no kuria kunene ni studio kuno kwa arahurira nyimbo that was the kind of setting yes na kuku wahora for how long o mieri kadhaa too close to 1 year ugakora nayo gutiraikara wega yes ruo ugakora hau no wahingika at what point wagura urenda go transition ume kuma kuri audio wingire maundu-ini ma movies haha ndaingira maundu ma movies ne ndaikaikarire ni tugukinyoro hau movies ndaikaikarire hau ni way ahead the first time goko interaction na cameras o gutia na DSLRs kwari na iria ciumite tene Z7 yakoretwo yo moguo ni hindi andu mambite ku transition from using a tape to a memory card so ugakora ni how ni the first time that interacted no anyway fast forward to many days ahead ndahotire uko interact na inirengi ndakondera babatira iguru na orengi studio ya yarikia kuhaguka ngetha undu ungi ingi handu hangi ngiandikwo ngiuka ngiandikwo ni ire company ire yetagwo Prince Media umuthi wetagwo Talanta Institute ya mundu wetagwo Paul Mukoma is a very good friend nake okakuwa Kenya andika miaka iri no ru hau neho ndokire kikorwo ne da interact nginya na ini agikiro kingi to ndirikanaga ne da interactire na ini aingi hero borwa ikuyo rwa aini aingi muno agikuyo mainite hamwe rwa Christmas maina mena mwaki gatagati robo nini ndarwo video nyandiketwo kwa Prince Cam so gikorwo nyingi yo tu rugaga Christmas ni hidaria wetagwo ate okena hidaria okena ni hidaria kogwatanira something rwina John James Wanyoike Ruth wa moyo rugiko nyingi da interact na ini next level na hiyo ndirikanaga the biggest dream yari koigatana na superstar producers yale mari kuo kwari na J Blessing kwari na Ruth othe acio twatengeranagia nao so ugakora kikio gikioneki it wasn't a very valid goal ogiuga ne kindu reigatana nakio ona gutuka no twagithondekire ritwa after Prince Cam kune ndathomithia ne da shoot my event gicoka ngiuma ngioka riu network ile ndathondekete ngithondekera muini wetagwo John Wairimu album yake ngima ya muigwa yari yake neke hit muno ngithondekeo yothe video peke yake na ya githweri arafu agicoka agithie ruraya na riu gikoru ni ndiraigua ta ni ndiranoga ni ngereti maundu maingi na ndiraigua riu I think I need to think twice about a few things ngigia na fatigue ni uraigua ni njikite maundu maingi ni uragia na contact nyingi no kuligana dream area subconsciously era exist mecirini makwa ngiguru ndiranoga so I took a break kidogo gikoru ru ndire dogwe siria how else do I become na ndika na ndatekire break for some time na break ineo ginya ndathire ginya guthambia gari ginya ndathambirie gari yes sound engineer yes it's very possible murutani wa it's very possible I think I was 7 years into the craft miaka mugwanja yes hewe kakuthukanire neguthukanire so wathambirie gari for how long probably 3 to 6 months mwena uria wa Kamiti Road hau ugugithi Kahawa West for some time arafu riu gukigia undu riu nyingi uranjeteta gwika undu ungi no kihinda-ini kiu I really thank my dad tondu ni arorire akiona ndirathinika na ndikana nginya hindi yo turaikara tui mwana ithatu to murageria go cost share nyumba so mukageria gukorwo mukirora how to minimize your cost so my dad ni ajuririe kana no njenjie my career na kijira ne nguriha part of it na ne ngugwethera basari mwena ungi uthio miro uthomere wira wa catering urugage rumikawa ni to ndonete maigi guti undu ndaregete no itanathi kuga agi present option ye game akijira heki mwana kingi na akionete ki manager wa shukuru fulani so no ende akoro di kugira wira uyu ri no jana anyonanie na kimwana kiu to niona ni kinini ne kiakite na kina carbon yake kana nyingire ku outright odo diarotete ukana othi kurugari giuga kabathi mwana uyu ngi aki introduce nake
na ngĩingĩra kũu tũkĩmenyana ngĩruta tũwĩra hanini tukĩiguithania mũno na mwanake ũcio ngĩambatĩra ranking ya wĩra wake na kũu nĩkuo ndahotire kũmenya no hote kũrana ni institution because technically mwanake warĩ mũnini kũngĩra nĩ aranaga successful institution. How old was he? I think he was 3 years younger than me. So nĩ ani-inspireaga mũno. So ndarĩ na backup ya hi mũciari kana mũndũ kana he was just self-made? One of the things ndekĩtie kũrealize in business, most people might disclose aga the full picture. So na nĩkĩo andũ aingĩ maenda paga into pitfalls. Tondũ mũndũ ũkuona akifly high no ndũkũmenya akinyĩte hau atĩa. So ndiahotire ku dig deep. But either way nĩ ahandire mbegũ yarĩ nene mũno thĩinĩ wakwa. Na ngĩigua ndĩna wendi wa kũrana institution tondũ nĩ ndikanaga gwĩkĩ trifo afutire airĩtu igana na wĩra a front office na akandigaga ho akajira we twarithia na ngahota gwĩka conversions mũndũ oka akaenkwa na ngona nĩ agũra. So ngĩ notice makaũndũ karĩa mũndũ atinda akinegena rĩ no hote gwĩka. So ngĩigua ndĩna ũndũ ũcio ndawĩkire for some time. Ndathomithagio kuo ngamwĩkĩra maũndũ mothe ngamũmanĩnjĩra the office. So ndaigua ndĩ handũ hega. Naona harĩa ndakũrwo he magego ma mũthe wakwa kwenda kũndwara na kũrĩa. So ndaigua ndĩtũme. So ngĩigua ndĩna wendi wa kwanjia cukuru. No he ũndũ ũmwe nguga nĩ ũkoraga ũngĩkorwo ihinda iraihu biũ we very consistent nĩ kumagĩra o kĩhinda nĩ chega gũ-favor kana Ngai agagũ-favor. Nĩndirikanaga mwaka ũcio warĩ mwaka ũcio nĩ 2018 warĩ mwaka ũrĩa maũndũ maingĩ mũno mahingũkire. Nĩndirikana akorwo nĩ andũ ndahũragĩra nyĩmbo andũ aingĩ mũno nĩ marehire ndĩmahũrĩre nyĩmbo. Akorwo nĩ mohiki na akorwo nĩ kuoya video cia kanitha. Nĩndirikana he mũtungatĩri mũ Nigeria twathire kuoyagĩra mahunjio make mathia KTN na Citizen. So mbeca nĩ iroka. So ndahotete gwĩcokanĩrĩria for some time ngĩkorwo nĩ ndahota kwanjia ndĩna kagĩna kanini na ngĩhota kũiga rĩu my first in office properly done well registered company TC mũndũ araigo harĩa kũhota ngĩhota rĩu gũkorwo ndamĩiga. Yes. Haya waiga wĩra wambire waruta na kũwĩra kũu how long? Rĩu ũcio ndaiga rĩu ũcio nĩguo wĩra ũrĩa wĩtagwo Overtalks Limited na hau nĩho cioneki nyingĩ biũ ikuonekera gũthondeka thinema tondũ ndaigire wĩra ũcio ndĩna intention ya gũtrain andũ ku fill the gap ĩrĩa ndonete kuma tene ngĩthoma ũhoro wa gũkorwo kwĩna too much theory. So bridging the gap between practical training and theoretical training. So ngĩkorwo rĩu nĩ ndarehe gũthomithia ũhoro wa media because that was my main agenda. Na ngĩkorwo within the first year 2019 we did a bit good tutiabreakire even no at least yarĩ njega. Ũgakoraga yes no ahĩa tondũ no akĩigĩrĩra matangatho gwaka meme no aigĩrĩra matangatho Facebook no aigĩrĩra matangatho kũndũ kũingĩ nĩ akũra ndĩrĩ nda break even no ti harĩa ũrarĩ. Yes. Wambire na student aigana? Obvious mũndũ njege na student ũmwe gũtirĩ ndĩ moka makanyitana magoka me gĩkundi agĩrĩ gũtambia word of mouth agĩ nĩ gũtambia na heavy advertising digitally na radio. Ndikanaga gatonya na kĩngĩ nĩ mokaga office mũno kuoya briefing because I did lots of marketing to ndakoretwo ngĩoya maroni from different places. No hau nĩ ndanjia gũtũngana na investor haha harĩa rĩu nĩ ũrahota gwaka biacara ĩroneka. Yes. So tuge cumulatively by the end of the first year ndathomithĩtio andũ magĩkinya 40-50 othe na graduate. Hau hatirĩ na thĩna. No rĩu ngĩrora ngĩona office ĩyo rĩ mwena wa Thika Road reke ndĩmĩcenjie nĩ tware Westlands. Makosa. Yes. Yes. Kũrĩa rent ya gwa 40. Westlands ũkũrarĩha gwa 120 per month na kwĩrĩhagwo quarterly. Na ina investment wa mekora AMT so no nginya umetue you have to no nginya make maũndũ mothe you must make it to the standard. Yes. So those are some of the blunders mũndũ ameka. Sometimes you scale too fast ni ũrageria kũtengeria ũndũ ũcio. Okay? Westlands hara na gatega ago swing. Yes. College iretwo atia? Overtalks International College. Overtalks International College. Yes. Rĩu harĩa ndĩrakĩgwetwo radio-inĩ. Nĩ yagwetwo nginya radio-inĩ nginya andũ students mekuo. Nĩ megũka. Yes. Ũguo student ũramũgotha gwa cigana? Per semester. Per semester nĩ ararĩha yo kĩndũ kĩega. Tondũ nyingĩ we have an edge over other places. So no tũrathũkũma. Eke njuge no tũrathũkũma. No hau ti ho rũgano rũrĩ tondũ twaingĩra ũguo office ĩyo. O hĩndĩ twaingĩra
twakinya mĩeri 3 tondu twaingira 2020 covid hiyo Muigai Uhuru wa Kenyatta ahinga bũrũri March 15th nĩ ndirikana wega mũno ahingire wena investment yo yothe wena maroni wena camera wena indo cio ciothe andũ nĩ mathomere mĩciĩ ĩno nĩ institution nĩ hĩndĩ yoka 1 year 3 months so ndĩna rĩtwa rĩnene hĩndĩ andũ matiamenyete gwĩka indo through Zoom again course ĩrĩa tũrathomithia it's very technical driven ndũngira mũndũ aingĩre athomere horo wa camera handũ ataramĩona it's quite difficult okay so ugakorwo ũndũ ũcio nĩ ũrahinga maũndũ maingĩ mũno so hau nĩho kĩndũ kĩngĩ nderirĩirie gwĩka ndacokire gũgĩka hena handũ itanakwĩra all along nĩ ngoretwo ndĩ a movie lover nĩ nyendete movies nĩ tũ inspired nĩ mũndũ ta Taylor Perry nĩ tũ inspired nĩ ona ici telenovela twanona cia Paloma na ingĩ cia hĩndĩ movie nĩ nyingĩ mũno so ndĩna investment yo yothe na cameras na everything else Giona, I think I need to pivot the business. So question is, yes. Warina besa, wakompeta besa sigana? Finance nedito. Finance nedito. Finance. Auto ya tugaiti da kwanerero. Nisi da kuthio kahora. So, but you can almost imagine ko sustain biashara ni okare bere. Wewe midi ni ule ready ili hagio gweka morning mentions. So ni amanya kanjitonya mwaka wa bere ni atagatha o maita mana. So activation time, so you can almost expect. Hora maita 200 times for ni magana manana. Na ndio mire ndehete meri. Yeah, it was beyond that. Okay. Yes, per week. So ni ora sustain na nweka digital marketing ko hede ni advert yako etarugamaga online. So nira almost 1,000 a day. So unaona hau naho ni ora push. Na covid muno ni oka na haria no igerera goodwill ya over 700,000 ya 6 months. Na neoka na muhede ndendire kumenya kiria atwirire ndekurenga rent atwirire we mutikarihage kuota ngiri magana mana murehage kimweri ngiri 120 so haria ugacoka nyingi hena investor hau hena tumaroni ukageria kunyitithania 1 woneka ni go sustain na riu ngihota go pivot the business ni ndirikanaga covid yoka riu ndarigirwo tutirathomithia online ni njikite advertising andu matira inquire what do you do so gisoka na thutha ngirikane ndendete gwika horo wa movies gicira let me do movies na ngeka my first pilot trailer etagwo Take It. Naitwa Benjamin Kibonge. Nimeona vitu mob. Please don't hurt me. Unaongelesha nani kilani? Teke. Teke. Yaragio horo wa street kids. Teke. Yes. YouTube no merore. Yaragio horo wa street kids uria mahuthagirwo ni the rich and the influential. Gukoma magika maundu maingi moru. Na ni gukoragwo kwina andu aingi muno. Makoragwo street kids in short ni mageragira maundu maingi muno. Mekwo. Iyo niyo ndekire ria mbere. Na ni atwarire carbon na iguru muno theini wa kiida kiu gia covid. Because ni believe it gwika undu to my level best. So akorwo ne pilot trailer yo dekire yale ya 3 minutes. Etagwo Teke. Teke. Ogwo TKE. Teke adeka Teke Overtalks. Teke Overtalks. Niguo. Ya na wageretie. 4 years ago. Ina 73,000. 73,000. Ina tu comment we. So damekete dena aim ya jekere pilot trailer. We pitch it to a big player. Probably a global streaming platform or a local streaming platform. So Gemeka, and as I told you, nede believe ya gwekodo mwega. So I put in very huge investment on it, and I game shoot na top tier actors. Dinda shoot na Real Boogie, Aineo Jiambo, all the main characters that are there. Okay? Yes. Nane atomire to the igoro muno in terms of filming. Eyo neo project ire ato introduce in the industry. Nege to twara muno. Ati togioka gweka auditions. Siago shoot through the main series.
premises iti ikarekaga andu maiyurite kugwo Ule Westlands leo ku no Westlands okay ku no Westlands gwiginyaniririo nako ndehinyanirie pio so industry ile to nireja ko shift kuma mwena wa shukuru nirio kama mwena wake filming wa film gepitch ogoko station isi mwenene si ogoko Kenya si umete naja na makimeda but surprisingly matotia qualified gesiria jathe investor to me shoot yothe na investor agipula the last minute tutwarite andu ginya Empolos like na kure na kuru mageke rehearsals ikikate ikipose tukime pose I'm in love with a criminal. Mikono juu! Songa mbele! Mikono juu! Songa! Amen! Genotis investment yo the daigerera nyamuteo ri I think ni girekete movie na rudo kariganiro covid ni ajia gucoka na thi so ni ajia nedaje rugu arutone majia gucoka na macokire othe ore atwari nao tondu movies ni ciatumire tugie na trust inene muno okay gesiria katrila ga 3 minutes ndageka na a lot of investment nekandikwo magatheti-ini nekandikwo ni blogs nekandikwo ni Kenya Film Commission CEO nioka premier ni atuika kindu kinene muno gesiria let me do it as let me now do a film to budget yo ni iganite njeke almost a film so gikara theo na timu yakwa tugithondeka film na film yo ndarekire guthondeka no yambire gutuika one of the greatest source of pain in my career how todo gesiria thondeke film etagwo Sleep na title yo according to YouTube ne to message hanini todo Sleep de work na algorithm ya YouTube so twafocusite na rugano ruria rwa mwanake wetagwo Lawrence Warunge uria woragite andu othe family yothe so sana giko gikio kicheche jamii in one way or the other so tuwaite rugano ru tokaro craft tukarutua film tukigeria ku explain what could have gone wrong in the mind of that young man Wewe ni nani? Unafanya nini hapo wewe? So tukisoka na thutha we did a bit of research tukihotia ku uncover exactly what happened but tukishoot movie ya 1 hour 30 minutes which took around 2 to 3 weeks at a cost of 5 million na giokeke win KSH awards no igisoka igioka igikwama uru muno na movie yo gigya na ruo ruingi muno hold 5 million yes cost content creation in movies is expensive kariki mwakaga no that movie now gimeroda no rore it's well done 5 million yes kawarina cast ya doigana yari I think the whole movie had around main cast ina do combination a main cast ina do 15 definitely me in different categories no ni andu maramenyeka taru main character real boogie ni urakora ni mundu ina over 200,000 or 300,000 following and ritwa because I'll tell you my DNA ne kuruta wira we mutheru na kuruta wira uramenyeka ukoraga film ongemeka na pase mundu wikaine kumedia iri raithi tikuga newe mwega muno tondu still ni ukoraga no gukorwo kwina andu no wike film na andu matoikaine na nginya ko njega makiria but it's easier ko market he na andu moikaine dwali na another cheaper option ya gweka movie that's a lot of money 5 million ukirora na industry standards ukirora na rate card ya Actors Guild ukirora na wa mariha one off ona ungigathie umiendie $1 billion
I think it was fair tondu urakora mundu cio gutire share mwetania tondu most of the cost ya gweka movies a bit cheaper ni kwenderia main characters shares koguo mugakora no ama string along miaka 10 na kindu o hando yendia mukagayana so it made business sense still ukorwo ni uramagura one off ukagura his image voice and likeness ugakorwo no agura whether nego kumekela loss kana nego kumekela profit it's up to you. Okay. Yes. Okay. Extras marina igana extras marige I think they were over 50 or 70 marige fio toko na scene ya mathiko kwina game thigari utuko kwina meshiga turahuthira meshiga original so netugire ginya twagia license firearm tondu tukioire license rumu rahuthira mesigere yayo yenyewe nyumba Kitisuru kuringana na setting ya harieri to nyumba ya harieri Kitisuru that house cost over almost 300,000 or 500,000 for the entire month kumuri na naona ginya ni moko repaint mugisejia set yo kiria yothe kumisejia alafu mo repaint rigi kuringana color palette. Yes. Na a lot of props. Why? It's expensive. Content creation is very expensive, especially ugimeka na standard ijega. Urakora ginya the cost of hiring. Tauka twashutite na Black Magic Alsa Mini neo twashutite na twashutite na igire. Ugakora that was a bit expensive also. Tonona nayo kwina Netflix technical requirements. Netflix ni marede ya own requirements. Ni mareda sound ya record kiundu fulani. Bisasi ya record kiundu fulani. So icio ciothe waciikira it cumulatively goka besa nyingi muno. Ru movie no ashoot na base nyingi ugo he kundu yathire. Jeff ndo kinyago kegwe ne ngokwira wega. So ne twarikia na turangangana na mwena uyu wa shukuru maundu no urangangana covid ire kuo biashara itire irokira so isi maundu mengi ndirameka out of investment and out of loans. So but you do it with the hope to move forward. Halio doguga Jeff mo biashara wothe ngianjia biashara it's very important to be noted the break aga even immediately breaking even ne kuga mahuthiro ma biashara yo na profit ire ra make siganane no besa icio ni riganaga between industry to industry he mundu ngianjia ka biashara kanini ngirigana no i break even na ihenya he mundu kwanjia biashara ya besa nyingi so that understanding dare na already so even when I was trying to push further to date negorogo joy the investment will still pay off because oraga the bigger picture when you are running in a big serious business na mathina ma mothe urakora ri ona wa invest yoguo ri urakora it's the creative economy ya Kenya the correct way drive wega ne hindi rokira actually ne hindi rokira yes so netweka movie ne athira to submit South Africa a certain distributor surprisingly agicokia very fast ni ndikanaga ndari office ndathie guthondeka a cup of coffee gucoka ni acokia email na akiuga ni aramenda ni eko get back in a few na hediria acokire na list of maundu magiro gucenjio tondu riu niwe distributor no rugamaga gatagati ka Netflix na producer ni hinya muno kinyire company ta Netflix directly ona matiendaga hakohe na that middleman a distributor so ni ago correct kuringana na standards iria rona no ginya weke so gikara thi ngicirora ngiona tondu ni hahingo kwa murango ri ekengerie so gifoso nyingi gucoka muhuko kuridu corrections iria nasi na riu ni kuhaya nyumba iria niguo igie na continuity andu aria kumahe irio ringi niguo fix we shot almost 3 scenes na cio ni ciakio irio besa cinginyiteka wega tasigana ni cio irio besa njega sigana ni cio ire tuge almost over $1 million bob tondu haha ri uma na 5 million yes sasa riu ni acoka yongerera million ingi imwe yes okay yes thina mbere so na wacoka niguo uridu scenes icio any proper filmmaker ni agukwira that's a logical cost tondu gukora no ginya maundu meko uria marari ni undu wa continuity so no igira nyingi umuhuko tondu urakienda ugitwara haria yes wala ni Yesu Kristo no riu ri he maundu ma mothe marathi na mbere ri you are really struggling to make ends meet uguo niguo andu matamenyaga 1 million warutako no ukuguo ni ukuoya meri he mundu ni ukuoya ingi CFG ni ukuoya he investor ukanyitithania uguo tondu riu hindi ru mathabu mari urahura aikora hurire ya million 6 ri ugurahura mathabu ma give or take uraheo mbeca cigana kure Netflix pase riu kiu ni kindu kingi andu makoro mena a lot of misinformation Netflix debayaga out your entire effort kuri migurire ya content maita meri licensing or commissioning
So ũngĩshoot na mbeca ciaku ĩyo ĩtagwo licensing. Nĩ maheane rũtha, nĩ mahe rũtha mahũthĩre wĩra waku for maybe a period of 48 months, 60 months, ũguo 36 months. Commissioning nĩ makũhe mbeca o shoot. So under licensing, tondũ nĩyo ndakĩhũthĩra mbeca ciakwa, licensing nĩ matikũgũra entirely. No nĩ megũgũtigĩria rĩrĩ, no ũthiĩ wendie handũ hangĩ o hothe. So nĩ tondũ ũkora mũndũ nĩandĩkĩtwo handũ wĩra part time, no arute handũ hangĩ o hothe. So targeting target maybe no matũhe around 3 million, arafu tũgĩcokie, arafu tũtwarithio na mbere. Okay? But now nĩ ngũgũcokia thutha hanini. Nĩ ũraririkana harĩa tũthondekire office ya Westlands na twathondeka arafu COVID yoka. Ndathondeka office ya Westlands rĩ, he room ĩmwe yatigarire ĩtarĩ indo. Yarĩ room ya sound and music. Ndarĩ na deficit ya mbeca. So ngĩona kila kĩndũ kĩho, ndĩna cameras, kwĩna staff, kwĩna itĩ, kwĩna computers, no harĩa nĩ haga mbeca. No na ingĩhũrwo ndingĩona mbeca icio. So ndarĩ na a friend somewhere ngĩmũria kana no ana equipment ciake njige hau ngorwo hatikahana empty, kana ntiagĩũka kĩũrũra ũguo akĩonio kĩrĩ in the meantime. Na boy yarĩ njega, yarĩ a very close person, yarĩ boys, yarĩ jeshi, so nĩ mũndũ tũwaine. So mũndũ wa kuona jeshi. Yes, so akĩnengera tũindo, tũ speaker twĩrĩ, speaker igĩrĩ, ka keyboard, ka mic na ka computer, ka studio kau ũguo karĩ o kanini, gagĩikara gekega. Na mũndũ ũcio akĩhana ta bakira na agĩthiĩ. Arafu agĩcoka rĩngĩ, agĩũka akĩnjĩra nĩ arona ta indo ici cikarĩte mũno haha, na kwĩ andũ maramũria kaĩ ciathire kũ. No tondũ nĩ mũrata rĩ, ndakwĩra nĩ jeshi rĩ, akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ĩka ũguo niĩ ndirenda ũndĩhe, no nyonie atĩrĩ heka commitment, karona nĩ atĩrĩrĩ indo ici nĩ cithũkũmagĩra. Nĩguo ngĩũrio na kũrĩa mũciĩ rĩ, ngamera ona mũndũ ũyũ nĩ boys, indo ti kũra ciorire. So ndĩ boys ndoire o letterhead, ngĩmũigĩrĩra na ngĩmũne indo nĩ irathũkũma ũrĩa twagirire, ugĩte they can make around 1000 per day. No ti mbeca ngenda ũnengere, ithuĩ twĩ boys either way. Na mũndũ agĩthiĩ na agĩkira. Wa saina? Ni ndamũne nginya ina letterhead. Na wa saina? Yes. Na ndamũne nginya ina letterhead. Na rĩu nĩ tũtikĩte movies, arafu nĩ twanjia gwĩka. Ũmenye rĩu movies ciroka cigekwo na hype. Hype nĩ tũreka, ta rĩu nĩ ũkũiguĩte nginya the crew members we have in the room akiuga nĩ maonete mawĩra macio mamwe. Ũgakora kwĩna hype nene mũno. Mũndũ othe ũhutanĩtie na film na nĩ arona maũndũ macio mothe. So rĩtwa nĩ rĩakũra na njĩra nene mũno. Na jamaa harĩa nĩ thire yakira, yathire ĩgĩkira ki, arafu ĩgĩshow up thutha wa ihinda rĩnene, tondũ yarĩ o boy, ndĩrona na niĩ enjoy nĩ mũrata, na ngiuga nĩ mũrata arĩ mũrata ũrĩa rĩrĩ, mbere ya tũkinyĩte haha tũrũgano tũrathondeka thinema rĩ, arĩ mũrata ũrĩa wa bro, ndirĩ na fare, ndũnjikĩrĩrie, ũkamũne igana, twende pale tukule chapo dondo. Okay, nĩ mũndũ twĩ boys in general ndauga tũkinyĩte hau. So acokire agĩkira, arafu agĩũka. Agĩũka mena mũndũ ũngĩ, akiuga indo icio nĩ endeirie mũndũ ũyũ, na mũndũ ũyũ nĩ wakiri. Na mũndũ ũyũ rĩ, tondũ anga nĩ mena mathirĩkithia ona kũu rĩ, nĩ arenda arĩhwo mbeca icio. Niĩ ngĩmwĩra ndingĩhota kuona, tondũ boy yathire ĩgĩkira, reke tuge nĩ yakirire almost 2 years. Nĩ yakirire, kana 1.5 something. No arutithagia wĩra ya indo icio? Yes, no rĩu rĩ he ũndũ ngwenda gũkwĩra, biacara ndĩbreakĩte even. No communicate nake? Nĩ twaragia no once in a while. Arafu akorwo ti mũndũ ũrĩa aigaga thimũ, rĩmwe nĩ ũrakora akirĩte. Arafu to nĩ aramenya ndĩna lease ya 6 years. Ndĩna lease nĩ aramenya mũndũ harĩa ndamũtigĩria indo iria rĩ, izo vitu nitazipata. Tondũ tita kibanda hingũrĩte. In lease ya 6 years, I know you are businessman, ũramenya ndũrehera. In any given time ndũrehera. Yarĩ ya standard lease. So na nĩ tũtranstanĩte. Agĩũka kocio ya sound and music technology onaga enrolete mũrutwo ũmwe kana erĩ. Tondũ iguo kwĩna covid, gũtirĩ kĩndũ ndĩracirutithia. Akorwo nĩ mawĩra ma editing rĩ, editing ya nyamũ ici ĩrekwo nĩ professional editors, mũndũ ta Enosolic, ena studio ciake kivyake, arenda gũciĩkĩra gwake. No nyita. So pase kwĩna covid, indo ici ndũracihũthĩra. Kwĩna covid all along. Andũ na me very jittery about kwenroll macukuru, mũrero mũige social distance. Furthermore, ĩno nĩ kambuni ĩna rĩtwa inini nĩ hĩndĩ rĩrokire. Ona kũrĩa yagĩa na igweta rĩnene nĩ mwena wa thinema. No rĩu nĩoka. Wakiri ũyũ, purported wakiri. Yes. Ndarĩ purported, ndarĩ wakiri. Magĩũka na akiuga nĩ endeirie mũndũ indo. Rĩu tũraria 2022. Okay? Na nĩ arauga rĩu indo ici ndendeirie mũndũ ũyũ, na mũndũ ũyũ rĩu nĩ arenda mbeca icio. Tondũ
kwä kå ndå kå ngä tå nyitanä te na thutha na nä indo ici arenda ngä ona ndiranyita å horo å cio ngä geria kå negotiate nao one day a second day kä kä ntå raiguithania å guo but I think there was a hidden agenda ngä thikä rä ria niä mwenewe na ngä rora å ndå å cio from afar tondå kå rä å ndå moire agreement icio na magä teng'era nacio igoti-inä rĩa small claim court na niä tondå acia no må rata tå raria rä nä mahiå å ndå å cio må no å ndå nginya andå angä moä rå gano rå nä maugire hau harä å ndå å tathire mwega tondå mateng'eranirie na tå gä å ka gwä ka elections ya 2022 mastomire office one day magä å ka makä oa indo ciothe mena auction tå ikaire thä it was on a Monday morning mokire tå ikaire thä magä å ka makä oa indo ciothe because they also couldn't understand nä å ra struggle in business na nä å reka maå ndå maya mothe na entire seriously ginya staff arĩa magä korwo makä rorera nyamå teno we've ever since covid twarĩ na very few students to mũrangaria nĩ endendaga kũ break even na film to ndona tũngĩthiĩ handũ rĩ nĩ gũgwĩka atĩa rĩu mataha ginya studio yaku indo ciothe moya rĩu ginya hard drives na actually nĩguo movie ĩno ndĩmĩkire YouTube ndĩathirĩte entirely kwĩ maũndũ matigarĩte so ginya hard drives nĩ ciathire twageria kũmakinyĩra makiuga no matiarĩ nacio mũndũ ũyũ woka kũgĩra indo ciake rĩ aclaimaga wĩna mbia ciake cigana aclaimaga 680 something yes yake 2 years ndũgĩtarĩ 1000 per day for 2 years tondũ yes within 65 yes times 2 na no ndageretie kũrĩha rĩha nginya tũgĩ negotiate igoti-inĩ yeah yakakirĩtwo na cost to nĩ ũkigua with cost attached nĩguo magoti maugaga cost yoka kĩndũ 680 na makĩoya indo makĩoya indo na magĩthiĩ na ngĩcokia indo tondũ either way life has to continue going concern ya biacara ĩrĩ oho to arutwo nĩ mamakire tũgĩka lots of Zoom meetings na aciari parents are a bit better nĩ understandire to moĩ biacara nini nĩ igĩa maũndũ I was very transparent with them na tũkĩingĩra na tũgĩtwara na tũgĩikara wega movie yaku rĩu wĩkũ movie rĩu no ĩrũgamĩte no kĩhinda-inĩ kĩu ndaiguire ruo mũno tondũ mathiĩ na drives game upload YouTube na hau nĩho nginya tũkomandĩkire makiuga Kenyan producer launches a millions of shillings film on YouTube ngĩmĩkĩra kũu ngiuga whatever tondũ footage nĩ yathi mwena ũmwe footage ĩno ti footage oro ũguo ndũngĩcokera ngiuga nyamũ nĩ ikare YouTube movie ĩyo ĩtagwo Inside the Murder That Rocked Kenya nĩguo ĩtagwo akorwo nĩ ũrarora harĩa twarĩtie nawe ũkĩndũmĩra rĩrĩ ĩyo yarĩ Mpasho marandĩkĩte last year Mpasho rĩu kwĩngĩ yandĩkĩtwo nĩ Tuko 2022 yes na hau nĩho nginya Kalasha nĩ igwĩkwo nĩyo ndirenda gũthiĩ Kalasha Awards tũkĩwin nomination how Kenyan film Tony Kamau lost millions in the industry yes ĩno story nĩyo yes no nyita nĩyo no yo ĩmwe hau we ona nĩ kũruta press release November 18th 2024 ĩyo nĩ 2024 kiu no press release ya gũbuata maũndũ merĩ matatũ no kwĩrĩa yandĩkĩtwo 2022 yathomere andũ aya maigua ũrĩa wandĩkĩte press release imagine waking up every day to the fear of auctioneers at your door lawsuits and your name trending on social media for all the wrong reasons. This is the reality for many Kenyan filmmakers, including Tony Kamau. Despite losing millions producing films, Kamau remains determined to make an impact in Kenya's creative economy. Tony Kamau, 34, a seasoned filmmaker and executive producer, has poured his heart, soul, and over 30 million into training and producing films. Vate! Oh, rĩu nĩ entire rĩu ndĩratara rĩrĩ rĩu Jeff ndĩratara rĩu ndĩratara kuma ciringi yothe kuma hĩndĩ ndananjia yes rĩu ndauga kuma ndananjia kĩndũ gĩothe wanaigĩrĩra gĩciko wanagũra kĩndũ token wanekĩra office entirely rĩu ũratara everything mbeca yanagerera kũrĩ we 30 million in a span of how long? Probably tukiuga rĩu up to maybe last year ni kĩndũ 6 years tondũ Overtalks this in 7 years. Yes. But again, it's not an expensive thing. Agikorwo nĩ biacara. There's something I want businessmen and business women to know. Investment ĩrĩa wĩkagĩra biacara-inĩ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nene
but over time kaundu kau nigokaga gakorwo mbeca icio iria wekirire cia mbere nĩ nini mũno no icinge igathiĩ ka break even in short. Yes, so ti ati nĩ ũndũ nyingĩ ũngĩkĩmakia mũndũ. This is life at the end of it all. Yes. Rĩu rĩ movie ndũigana kũ release ĩyo nĩ nda release mũthenya ũrĩa andũ moire indo ngĩigua ndarakara tondũ matirenda kũnjoera thimũ na ma auctioneer ngĩmekĩra kũu na ngĩrĩkania na ũhoro ũcio. Aya andũ arĩa metagwo mũingĩ mamĩamũkĩrire atĩa? Actors nĩ mahũrire thimũ makĩnjũria nĩkĩ tũra expected tũkũmĩona Netflix, angĩ ona nĩ maririo ũru, we had our hope ĩno nĩyo gũtwara career citũ mbere, but again mũigua mũndũ ũiguaga mwena ũrĩa rĩ mwena ũrĩa mekuona ũrĩa marenda no wĩ mwena waku kuona ũrĩa ũrenda. Ngĩigua tu ndarakara oro ũguo na wekere minutes cigana harĩa YouTube? 90 minutes entire movie, 1 hour 30 minutes. Yes, okay. 90 minutes. Tũgeretwo atĩa? Inside the murder that rocked Kenya. Inside the murder that rocked Kenya. Yes, in 120 views, in 120,000 views in 2 years. Inside the murder that rocked Kenya. Hey, ini my overtalk so 122,000. Yes. Anakiareketwo banned movie. Yari restricted in total 18 years. Near 18 and above years. Yes. So obviously ni haria YouTube ita regulation nyingi no obviously ne banned. Tikedo tugekira handu kionone muingi. Kai, wala ni Jesus Christ. Yes. Ona no guhe permission urenge gacunje wikire interview ino niguo mwĩroreria hote nginya guthi kumirorera mwana ũrĩa ũngĩ. Yes, o urenge gacunje ni mwana wakwa ndi kukuhe strike or anything, no urenge tucunje tuigana ona wikire ho andu mone no download wikire we ni ngukuhe. So question is niki gya ku inspired, I mean what would have inspired you gukorwo kuthira this kind of money? Kana wenda gatu gukorwo we no. To date nejikaga undu to completion. Nejikaga undu na ngoro imwe, nejikaga undu to the best level. Ona arutu aria tuthomithetie they've really gone milestones. Nimathiete kuraihu. Ninyendete gwika undu na kurikia. Ndiendete gwika undu na ngoro nuthu. Ninyendete gwika undu na ugakorwo undu ucio no wakinyanira. So movie ino ndarora na standard iria ciarĩ ho by then na kuria ndirendethie na kioneki kiria kimbere. I had to dream big. Okay? Na nĩ ndarorete ngona feasibility test ya thoko ngona no ethie ngathi ngaikara thi na Kenya Film Commission CEO akanjira ũngĩmeka an investment tijuru no uthio hard and there you go. Niko ngona how KFCB ho. Yes. Supported you? No. Iyo ni etagwo iyo ni rating. Ni ku rate maratete. Iyo Kenya Film Classification Board ni ku rate maratete na nikio i red ni above 18 years. Nikuwa ni restricted, ni banned. Yes. Why? Riu ri ni warakara na wa me post. Yes. Ni kurehe kindu riu. Nderehire onaki. 102 views, 102,000 views. Arafu ona dia me monetize that after that. Da monetize last year. Yaikaririo ugu ndaigwirite kwenda kumiona, ndaigwirite kwenda undu. Let me say it's even better I am speaking about this right now. Kwe hindi ndakorwo in my own world for a very long time. Gakorwo na social issues, ndiahota gukorwo ngenda kwaria na andu muno. Yes, nende kama undu mothe o andu ria andu marona, but deep down you're not okay. Some withdraw issues haha na haria ugakorwo nginya ndienda kwarĩrĩria uhoro wayo, nginya iko ndienda kumiona iri online. Okay? Yeah. Na nĩndirikanaga movie ona yahingũrire mũrango ũngĩ ũmwe, rĩu ngĩheo movie ya Showmax. Tondũ rĩu angĩkorwo nĩ ũreka to this level, then it seems you are able to do things. So ni commission, rĩu makĩne mbeca ndĩmathondekere wĩra. Movie ĩkoragwo Showmax ĩtagwo Holiday Fiancé. Rĩu yarĩ an Mnet production, ĩyo nĩ multi choice. Ĩtagwo Holiday Fiancé. Ĩyo rĩu ndingĩkuonia, mũndũ angĩmĩenda no aingĩrire kũu gwa Showmax amĩrorere ĩrĩ hau. Ĩyo rĩu twaheo 2023 thutha wa maũndũ maya mothe. No harĩa andũ aingĩ mũno manyũmĩrĩirie makĩnjĩra macio maũndũ ma mũbiacara, angĩ makanjĩra rĩu nĩ hĩndĩ watuĩka mũthuri, rĩu nĩ hĩndĩ watuĩka maũndũ, rĩu no waingĩra, but wĩna pain ĩyo. Okay? No ngĩcoka ngĩrealize the cost of a young person gũkorwo agĩkũra maitho-inĩ ma andũ. Because ndarora na thutha reflect, nĩ ndarorire ngĩona andũ monaga mũndũ ũrathiĩ na magũrũ, mũndũ ũreka maũndũ, mũndũ ũratwara ngari,
mundu reka no matiramenya the struggles behind actually nikio hena ifuku go launch mwaka uyu riretwo misunderstood obligations. Yes, ifuku go launch mwaka uyu tondu hindi ciothe mundu Jeff akikorora ndakoragwo exactly what you are going through as an entrepreneur, as a public figure, but there's always the aspect of misunderstood obligations. Ugithio guna faradu mareciria okuwa besa okuweta na buti mareciria we othiaga they think in that direction. So ungikwaruzana na mundu hanini we areciria ne kurega urarega and probably dole sawa. Anyway, tugeka movie 2023 tukiheo ya Showmax tukirekia no riu ni uthingithete muno riu ni urathingitha nginya ni mathire mona ofengi ni uraremwo investor mona one marago push he mundu akonete ciringi 1212 haria riu ni uranjia guthingithana hena staff urenda kuruta okauru tho he staff mo waumete ogwo agathi haria he Boniface Mwangi akenda gwikira undu nona no atingi ndamurihire arihirwo ni a friend of mine tondu ni uru muno kugehana turageria guthukiria mundu ritwa ndu ni kiaragerera na ne staff twageretie go push forward ne staff twageretie ko believe in from internship. He was not very good but twageretie ko believe in him akoro no hage na muhinga hanini musara wake no acererwo hanini ndenda kumenya agekira kuria gwikira. Yes. I don't know neagi life is like a book no ginya othome guikara na andu tondu he lessons iria thomete so far meikaranirie ya andu na uria andu monaga maundu. Yes. Investment gucokia meciria na thutha na ku reflect how to move forward, how to navigate the creative economy. Tondu creative economy newe no ya movies. Creative economy neyo field ire koragwo na writing of books, movies, music, artistry, animation, photography, indo icio ciothe itago the orange economy. Indo icio ciothe na niwe no Kenya rageria gukira because there is a very huge internet penetration in Kenya. So ugakora ndo si ni rageria guthie na ni urageria gukira na content creators ni megukura. Yes. Out of Kulu's basis the values lesson learned ni first of all dukanekire undu ngoro kama siasa dukanekire undu ngoro. I think that's the most important because I think I've been bitter for some time. Arafu gakorwo riu nyingi durahota kwe maundu wa ungihingara ngoro tondu no aikira ruo kwe maundu utahota nginya kuona uria magiriire. Secondly guikara na andu aya ni ndarikiria kuigirira andu gicungi-ini wega tondu andu ungikara nao ni uri menya who you can be their friend to rely on na ko no we ho o ciringi wanyita no we ho ungihaguka hanini no ende uhaguke nginya makiria no we ho muceraga nake wanyita icio ni cio lessons amongst many other things tondu hario maundu matua mangi ndagituire taru Jeff nego kwira ndatuire nego ingira cukuru ya law school na nego thoma nduike wakiri tondu no nyende ngiruta biashara ngakoragwo ndi na LLB haha iguru tiate tondu ngathi he judge wothe no ni ndira need that understanding tondu koragira mawakiri na mono makuhingice tondu munini ri haha ngigakinya 40 ri nego konda thoma. Yes. Kabuni ya South Africa ri at what point maragire ucoka ukwarira na kuera thimu twathondeka movie ni twari shoot scenes na tukimeta up together mbere gutaikora auction ona tukimatumira mathire na magikira yo mothe matire maria haya gihaso ogwo na njira ciakwa ona ngwiciri kwende ndeciritie njoe ndege nyume hathi South Africa because this is a big thing no giuganya itanathiire githigitha industry ogwo ngiona namba ya mwene company yo guko etagwo ritwa wendi kuga ngimiona ya +27 ya South Africa tugichat nake akijira ni tuonire ki no rueterera ni twa submit ile twetereire na ithuĩ twĩrwo ru hakigia na gridlock ya ona tuwe pending na answer ni Netflix ni guka gwathigithana ni mo auction ni mwekate ni hindi urageria gucokia uguo na mangi gwitia nduri na copy cia nyamu yo wega tondu hard drives itire kuo ngirekania nao na ngitigana nao no ni nominated KSH Awards na ikigia nomination njega muno 2022 gime upload igithie wega uguo rona ithiete na no nyende muthikiriria mirorere how YouTube. Yes. So kerere gietagwo ate movie yo etagwo Inside the Murder That Rocked Kenya. Inside the Murder That Rocked Kenya. Yes. Uguo
wageria gukinyira matigana na kuhura thimu na matigana gucokia na movie ni rugano rwega rurari uhoro wa Africa na mental health. Actually movie yaragiriria uhoro wa mental health, yaragiriria uhoro wa twa enacted rugano rwa 𝓲𝓷𝓽𝓮𝓪𝓬𝓽 tondu mwandiki wa mohoro ni uririkana mwanake ucio wa Kiambu. So rugano ni rwaticiria andu ingi muno, mwanake angioka atia orage family yothe na orage eno engi na orage andu entirely ari wiki. Movie actually acted on a real boogie. Thini wa movie oragire andu othe entirely na daragia. Okay? No riu tukakigeria kwan cover probably niki kiari kiuru na meciria make. Yes, no ona tabia cia kuigacoka mwisho. Yes, tondu besa iticokaga wholesomely, besa icokaga through many other ways. Tariu after auction, after kumekira YouTube, murango twaturite tunokete muno na trailer ya tuguthondekete ya mbere gwitagwo Take. Kule twageretie kuthunguka mirango kule gwa Showmax. Kwa hingo kile ona tutoi. Ni wacoka biacara-ini ya movies ringi. Yes. Ona this demodeku a whole series hena yo. Ni wewe yandikagira. Eno tingi ndandikite, no this ni ndira yandikira. Last year ndira shootire ngeretwo Ann and Done. Ira involve relationship, a man woman relationship main the dating phase. Nayo da shootire ngikate day week na twa shootire na Ruto na ndothe. Arafudu dene ngeretwo Friends with Benefit. Digiuga dikana shoot. Todo okoraga ginya the biggest producers in the world. Tuge rugano rwa mundu ta Taylor Perry. He was really in a bad situation. Miaka ya Owen Oturi. Not that he's among the richest producers in the world. Actually, he's the richest actor. Yes. So, maundu mamwe madutire kwekira maundu mamwe. Rune ni day directagira, ni shootaga. Yes, in as much as ne go hire andu angegi, but ne go hold key things. Hara dare executive producer. No ru haha ru ni direka maundu maingi tondu either way ne oge denago wa maundu maya mothe. Why? Eh? Marane mashuma. Yes. Family ri tondu family hori. Irauga ate wamera no washutire movie ya 5 million na ne wathukanire. Surprisingly, I have a very supportive family. My dad and mom. Matire na ni maraigua yes mama kite. Ona indo ciagirwo ni ndikana ndahurire my dad and mom na makanjira it's okay. Gutiro ndungika maundu ni mangai. Horera oro uguo. No ni ndagirio tu na mihinga eri tatu haria tondu ni urakora he andu mareciria ni hindi urathira. Kwe andu mareciria ndugukira ringi. No still at a personal level kwithiko ndaga toro kwithiko ndakorwo ndina a lot of anxiety kwithiko ndakoragwo ndina painkillers handu hothe ndi ndariagwo ni kiongo 24/7 ngakorwo I had a lot of nose bleeding ngakorwo tu icio ni pressure irakuhingisa kwina maundu maingi muno marathi na mbere kiongo giaku na andu no marakuona andu ni marona wina awards wina movie ire Showmax na nikio koraga andu makomitaga suicide makarigo mundu ucio arari mwega araina ngari aina project nene arekaga atia but business people go through a lot na nikio ndandikire ibuku rwetagwo misunderstood obligations. Yes. No niriku ibuku ni iriku ni go publish no publishing peke yake tondu riu nirira ne eyo ni memoir that reflect about my life in the art business. Yes. Na riu the future and the legacy of 𝓲𝓽𝓽𝓮𝓪𝓬𝓽 forward gakuguthire wina miaka thigana kaundu gaka ndaguthirwo niko day 33 to this day 35 ni hindi ndakinyire 35 March 7th. Editio yori na wa makiati ginya no rogo no guthi na mbere na go shoot movies because we have a name in the industry. Yes. Mundu ngi othe ukugeria guka guthondeka ritwa probably no arihire cost ote yo kana ngi nene tondu names come at a cost. Yes. Ni jugaga everything we've done over the years it comes at a cost. Nwanyita na niho gukwiraga by the end of last year ngigwa ni ndiranogio muno kuruta wira na andu aingi ngiuga ngishoot series ngima ya Ann and Done ngiandika 13 episodes tukimekira YouTube no turame hold it hanini tukumecokia na by the end of last year giona I think I need to take a break and re-strategize the business again. Tondu no ndireka research ya maundu maingi tondu orora ngangana nawe thiete orora urageria kumeka in a desperate mindset noguo itarageria itakuingira na wega. Currently urekate currently ndira build the 𝓲𝓽𝓽𝓮𝓻 company etwike an internet company so they to hold it maundu mothe ma physical operations shukuru gweka movies ke in as much as togi here contract na mundu no twike but ntuma hold it so that we minimize on cost but now niturathondeka digital marketplaces. Kambuni
na mwiroreri no arore negirwo kumenya mundu ndagwikara na muikarire umwe he undu ndathomire last year na ndiarikitie kumenya undu ucio ni mwandike Bible-ini Ecclesiastes 11:2 yugaga mundu ni agirwo korwo na 7 ventures cia biashara 7 or 8 or more no nyita no undu ucio ni inspired muno ngaigua I need to thoma Ecclesiastes Ecclesiastes 11 11:2 acha hiki tu bwana 11:2 wewe Eraugate ship your grain across the sea. After many days you may receive a return. Invest in 7 ventures. Yes. In 8. Exactly. Do not know what disaster will strike the land. Upon the land. Yes. Na nikaudira ona ndamenya. Ni ona ndio itodire muthikani thoguo muno. No ndacemanirie uguo. Yes, ni jitikiti in God, but no jitikiti in going to church. Ni jitikaniti ginya na guthi kanitha. Ni hari itari ndire mu Kristo uri urugamite haria mbere muno. Ndereirwo kanitha wa Catholic. Ona thomeire cukuru wa Catholic. No thaisi thia kanitha wa PCA. Yes. Ni hari itari that front bench. Dire front bench ade haria thutha. Thaisi there build an internet company whereby tugoko twina brands iguteithiriria go solve mathina maria Donif mwenyewe facete ta mu biashara, because I also learn from my own lessons. Taru every businessman ni atenagio muno ni kindu gitagwo marketing, time immemorial. No koraga some of the best businesses are in marketing. So hena brands iria ndirageria guthondeka sikorwo ni gukorwo ige push marketing forward. Under Overtalks tiete ne company ege imwe guthondeka igukorwo tucie brands within the company ne igukorwo githondeka tau hena imweretwo 𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 ne digital classifieds whereby andu makaigira iyo ne thoko ya free mukaigira mukendanira indo peke yake no go facilitate that SME that merchant we hardware akorwo akigira ho kwendanira indo. Yes, nituguthondeka ege ya gwetha mawira tondu Kenya no ni maretha mawira muno ege ya kwendia ngari specifically igia kwendia nyumba very specifically, na finally no tuguthondeka ya education tondu kuri education ni rorete ni go power ni technology. So ni turafatara an online platform ya ndu guthomera education. This area eguthira by very soon ni irato 𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻. Yes. Pole sana twake na nego kuona. Yes. I think tondu wa guciana ithu rugano ru. Rugano rutari rwega muno no riu I think as you say mundu ikaraga agithomaga ugathoma ukamake mistake haha ukariha school fees hare ukahota umurogethi na mbere. Exactly. Na gwiciria thirikari na wira munene muno wa kuruta wa go protect andu aria marageria ukabiashara tondu ngirora andu aingi aria makoretwo magikabiashara guku mabetie guthamira neighboring countries Uganda, Tanzania, Zambia na kuria kungi mathi magikira biashara tondu guku biashara is becoming very difficult. Ondo gima itakorete kiuria giki ni ureciria ithui twi thiini wa industry no ya Gikuyu twina opportunity ya ku grow the movie industry? 100% yes, because tiga tukorio tutetikitie benetu itikitie. I have had nigoto ndina privilege ya kuigira very serious meetings kundu ginya andu Netflix makoretwo ku na ginya andu Showmax ko interact na those personalities matiendaga movie ginya thondeketwo na githungu. They actually recommend ithondekwo na ruga cianyu, ekirwo subtitles, nima ekwo dubbing, ekwo ke tondu if you think in your native language thought process ni yumaga wega. So kwina a lot of big hope nene muno ni haria twagirwo gukorwo twi wannabes, tutige gutwika wannabes, tutige kuhana taturenda gutwika thungu, tuhane oguo turi tuonanie the itu ogwere. We should showcase our world as it is, thoko citu, maundu maitu, lugha citu, no anyita. Yes, gutiri undu wi guku, gutiri kindu kingi marenda kuona nanja. Taru inge kuonia he ciana cia thire koina dikare Britain Got Talent kana American Got Talent iria cia Uganda. Mainire kindu guku andu makimona mareci no wana no wakeniria thungu muno over there, because that is news to them. That's the point. Okay. Hero boro ni Tony Dikenzo rwacitwo ginya ni ya Beyonce
ruria rwetagwo sitalosi todo aineire loko aineire guku thi kwina rukungu uguo kuhana ndethire malimousine akigirira, so there is a lot of hope. Finally Nigeria mahitete globally, Nollywood hitete no ko original maragia githungu kia uguo kihana matitwengaga ta ithu no anyita ithu tuli uguo tuli. You have to belong. You have to belong. Kuria koraga Burna Boy whoever ona ndoe kwaria githungu wega na actually tugithaka no tucidwa in Tanzania to Tanzania ni mari kaundu kau ka authenticity na ubinafsi bado ujamaa kwa ni ujamaa muno ni ukora ni manyitanaga na mageka maundu me hamwe, unlike here we have capitalism. Very good. Ucio ni Anthony, filmmaker na muhuri wa biashara akinarate rugano rwake rũrĩa athire hathara ya mbeca nyingi miaka yake 34 akorwo thite hathara ya ciringi milioni 30 na kwite ngoro no athiite na mbere na gukorwo aigite imani ati maundu make ni mekwagira githima mahinda mega njitagwo Jeff Kuria. Asanteni sana. Jeff Kuria TV, be a champion.